Hello everyone, 안녕하세요. Today let's go over some example sentences using the Korean verb suida, which means to rest. Let's explore how it is used in various situations. 여기서 잠깐 쉬어요. 여기서 잠깐 쉬어요. Let's rest here for a moment. 많이 피곤하면 쉬어요. 많이 피곤하면 쉬어요. If you are very tired, take a rest. 어제는 하루 종일 쉬었어요. 어제는 하루 종일 쉬었어요. I rested all day yesterday. 오늘은 집에서 쉬고 싶어요. 오늘은 집에서 쉬고 싶어요. I want to rest at home today. 여기서 좀 쉬어도 돼요? 여기서 좀 쉬어도 돼요? Is it okay if I rest here? 아직 너무 일찍 쉬지 마세요. 아직 너무 일찍 쉬지 마세요. Don't rest too early yet. 감기 나으려면 푹 쉬어야 해요. 감기 나으려면 푹 쉬어야 해요. You need to rest well to recover from a cold. 여행 중에 쉬어본 적이 없어요. 여행 중에 쉬어본 적이 없어요. I have never rested during a trip. 더 일찍 쉬었으면 좋았을 텐데요. 더 일찍 쉬었으면 좋았을 텐데요. It would have been nice if I had rested earlier. 어제 쉬려고 했는데 일이 생겼어요. 어제 쉬려고 했는데 일이 생겼어요. I was going to rest yesterday, but something came up. 어제 쉬지 않아서 오늘 힘들어요. 어제 쉬지 않아서 오늘 힘들어요. I did not rest yesterday, so today is hard. 이제 정말 푹 쉴 거예요. 이제 정말 푹 쉴 거예요. I am really going to rest well now. 그 친구는 너무 피곤해 보여요. 좀 쉬어야 할 것 같아요. 그 친구는 너무 피곤해 보여요. 좀 쉬어야 할 것 같아요. He or she looks really tired. They should rest. 그들은 모두 함께 쉬기로 했어요. 그들은 모두 함께 쉬기로 했어요. They all decided to rest together. 수피카는 요즘 피곤해서 자주 쉬어요. 수피카는 요즘 피곤해서 자주 쉬어요. 수피카 has been tired lately, so she rests often. 그는 시간이 날 때마다 공원에서 쉬곤 했어요. 그는 시간이 날 때마다 공원에서 쉬곤 했어요. He used to rest at the park whenever he had time. 그녀가 힘들면 잠깐 쉬게 해주세요. 그녀가 힘들면 잠깐 쉬게 해주세요. If she is tired, please let her rest for a bit. That's it for today. I hope these examples help you understand how to use the verb suida in different contexts. Keep practicing and feel free to ask any questions in the comments. 감사합니다. See you next time.